type of perfusion. The first one we can talk about T1 perfusion. Every time we run for T1 contrast, dynamic, this is T1 perfusion. For the brain, we run for neural perfusion, neural T2 star perfusion. So we have T1 perfusion, T2 star perfusion, we have non-contrast perfusion. Non-contrast perfusion is the one, ASL. Yeah. So at least you know, right? For perfusion, we need to do the pre followed by the contrast. And then we will see the subtraction on the area of perfuse or not. For this ASL, we don't get any contrast. How are we define the area? So we do two sequence, two times. One is leveling. This is the one. This is the leveling for the wrestler. So this color, we go and coat it on the area. We need to see is there any flow on the area or not. So we will scan two times. One without leveling. Second time with leveling. And then we will got that area got any blood supply or not. So the most important for the ASL, we need to perpendicular on the fossa. When you plan, we have to perpendicular not on the area, on the feeding fossa, supporting fossa. So we do control, this is pre, this is post. After we do subtraction, we got the perfusion with the images. Yeah, this is roughly how we do it. Okay. Okay, now you roughly know what the ASL. So now I go back to my sequence. Okay, this one. Exam. Studies. Okay. So. Chụp một cái xung vuông góc với mạch máu để gọi lại gì ta? Label mấy dòng tên tầm nó. chạy đó thôi, cái máu nó xong rồi ghi ở trên mà đúng không? Đúng rồi, xong mình sẽ chụp xung ở trên, mình sẽ thấy mấy cái dòng giống như mình nó vô cái volume đó. Just now I told you how the planning for perfusion. Yeah, mới chụp này. Có một perfusion mà em chẳng có sẵn đó nhưng bệnh thôi mình không được vô. Sẵn nghe là mọi người nói. Perfusion có thuốc. Muốn ai chụp fusion là mình nhớ là chụp fusion nha. Vui lòng kiếm anh gì ạ? Phương Anh này. Sáng ai học fusion là mốt có fusion nhớ là chụp nha. Cái gì? Sáng ai học fusion thì mốt có Nói fusion gì? nhớ là chụp gì. Nói gì? Tao bị điếc. Ý là perfusion. Tại vì sáng cô dạy rồi nhưng mà chiều thì cô không biết nên giờ cô nói lại. Fusion tưới máu. Just this. Đúng rồi đó. Thuốc Có cái thuốc và có cái có thuốc. Hai xung trong một, hai xung một bệnh nhân. Hai kỹ thuật Không, khác hai nhau. kỹ thuật khác nhau. Thì You cái know, này you cô can đang see dạy this one. là không thuốc. You can see like that. This is planning. Không thuốc là có cần đến cái BBU đó. Nãy cô nói Hình như này, là không mà. mình sẽ chụp vuông góc với mấy cái cao tích này, góc cái mạch máu, xong để label nó, là đặt tên cho nó đó. Tên cái Không phải đặt tên rồi, đánh dấu mấy cái dòng chảy, tín hiệu dòng chảy của nó đó. Xong mình sẽ chụp cái não và mình ạt cái tín hiệu nó vô, là nó ra cái hiệu tín hiệu của perfusion. Ẹp cái tín hiệu vô. Đúng không? Thì đó đúng không? Mình ẹp cái tín hiệu vô. So here, Ý là nó dựa vào cái chỗ ASL. mình đánh dấu ở đây để nó. the most important thing is this green color bar don't cross on the cup fossa. Where you plan? Okay, you see. Nói chung là đừng gọi cái khúc cong, khúc thẳng, góc cái khúc thẳng vuông á. góc và thẳng. Khúc thẳng nhưng This is a mà cup fossa, right? cái đoạn không có mạch máu nhánh thì là đoạn có mạch máu nhánh. Oh, you know? Là cái đầu tiếp có một This đoạn cover mạch máu set. nhánh là Một cái nó- tín hiệu Don't cover máu it. là cái kiểu như mình nhận diện nó là tín That's it. hiệu máu á, thì nó sẽ chính xác. So how many percentage that is correct to say normal? Okay, With a- normal perfusion with contrast is more accurate. Yeah. But sometimes they use for this procedure for moya disease. Moya disease, some tumor you can see here. Especially for the pediatric, with the small kid, moya disease you can do it. So this, how what is just here is label. So what is it for? The volume of this skin. Oh, the volume. Okay, the previous protocol only. Okay, let's say try. I can show you how many procedure I did. The coverage.
label right here and we scan. Correct. So how do you do it is by technically physicists if you calculate. So currently don't change anything. Yeah. But if you got any article, you want to play, you can see here on this ASL. These are the things we are going to play. Normally about the level distance. For the post leveling delay, based on the patient condition, based on the age, this is what you need to change. If you do it for the research paper, follow the article. Because I'm doing for one on the IAC, they say the leveling is 1,600. So just follow it. For normal one, just to write it. Chắc bình thường. Em mình cũng không biết đó là bệnh lý gì để em đổi. Thì nó sẽ động kiểu như phụ thuộc cái động mạch vậy đó. What you can do, what you can get on these images, right? You just draw column. Okay, let's see. Just draw ROI. Just draw ROI. I don't know why I cannot draw here. Okay. I just need to draw one ROI. I think you cannot. You can do it IS, we can do it. When you draw ROI, you have the CBF, cerebral brain flow. The thing is, on this graph, we want to see on that area, got any blood supply, normal blood supply, ischemic, hyper. Let's say you're doing for like vasculitis, a lot of vascular, you may see a lot of red color. For the tumor, you may see on that color. For the stroke, you may see on this color. This is how you see. Chắc là kiểu như kiểu là tín hiệu nửa sáng nửa tối nó sẽ ở vùng này. Cho cái màu thì chết rồi, không có gạch máu. Đúng rồi, cái đấy là nhồi máu cấp hay là máy tính à? Ischemic là cấp chứ. Ischemic là nhồi máu. Cục bộ. Okay. Cho nên hồi nãy cô để ý cái hồn là nó bị còn tí chứ. Hồi sáng mình có làm những cái gì? Anh nhớ chỉ có cái đầu thôi, cái gì khác nữa mình quên rồi. Okay, for doing the procedure, I only put one wristlet only. One wristlet means I want to cover only on the IVC only. If you want to cover from the renal also, you can put 3 wristlet. But, wait. The mouse is not. But it's okay. You can see that. If you really want to put, you can put for 3 wristlet. One on the inferior vessel, one on the renal vein, another one for the right abdominal vein. But it's okay. Just put one will do. The rest we can cut away. If you tired, forget it. Right. Next one we're talking about the trans. Trans we have to do for systolic phase, diastolic phase. On the diastolic, you may see artery and vein together. Systolic phase only the artery. Later when you do the subtraction, you will only get this phase, MRI. Ý là thầy Thì sao cắt chỗ thì tâm thu với thì chưa. cái Sẽ là là tĩnh mạch. máu. Tĩnh mạch. Một cái là động mạch, một cái là động mạch và tĩnh mạch. This for the Cái time. động mạch, tĩnh mạch trừ cái động mạch. Because it's Sẽ scan ra time. cái động mạch. Because of the scan time. Anh nghĩ nó ra cái động mạch chứ ta. Nó ra động mạch MRI. We can try it. MRI mà. Có nó MRI mà. MRI. Nó cái đỉnh khi mà sụp cắt nó ra cái đỉnh của MRI. So we should cut from here and here. Correct. We had MRI, right? Yeah, correct. So let's say, wait, systolic images on this phase, you see artery. Or maybe the vein. So this is about Star Trek and vein. Okay. So the another one we will see artery and vein. When you do subtraction, you only got the MRI. Đây là hồi nãy cô nói artery nên em tưởng. If you want to see the vein, you can do one phase only. We do systolic phase. Thì đậu là thấy tĩnh mạch. But the problem is the scan time 24 minutes. That's why I haven't tried it. The same thing, yeah. Okay. You can try it. Maybe only one station we can do it, not the whole body.
Just now you're talking about the peripheral or the finger. This one. Register. And contrast. Cho bàn tay bàn chân mình dùng nó luôn. Okay lah. So if you talk about a lot of MRI, a lot of things that on this day, think about two things: AB trans and contrast. And this quick contrast. Time of flight, brain carotid. Coronary artery. Yes. Without contrast, non-contrast, we use trans. We can, whether we need the ECG. Okay. So maybe if you got any patient, we can try. No, we don't have any. I mean, not today lah. Yeah, we still got 3-4 days. For this hospital, rush us a lot. For cardiac also. This is your one, right? The first one, shortest. No pour nothing. This is a pre. Yeah. So the first one, 24 minutes, 15 seconds plus 9.3. Bây giờ cái nó lấy cái trình độ trên. So next one, this is the 50 second. Yeah. Another one is 0130. Is it correct? Okay, let's try. Không, nhưng cái này nó ở bên phần duration interval, còn cái bên kia là cái phase khác nữa. Cái này nằm đâu? Cái này nó ở bên cái đa. Okay, so I will just check for. Còn cái hồi nãy nó ở Do you want pre first? Yeah. Is it one pre? This is my face. This is my face. Hít vào, Ken nếu vậy. thở ra, Rescan, huh? nín thở lại. After this, you bring name to us. The Rescan. first phase, you try to name the. Yeah, let me try. Whether it's the first half. Thở lại bình the first thường. time. Okay. So Now they we go inside. inside. Yeah. We check. We stay there. Let's go. For one. Let's go and check. Correct. When you finish, inject first. You get just first, and then step, and then step. Inject already. Okay. Hít vào, thở ra, nín thở lại. Thở lại bình thường. Hít vào, thở ra, nín thở lại. Thở lại bình thường. Đắt liền chứ không là chưa kịp hít vô là đã chụp rồi. Thì cái này chỉ cho bệnh nhân phối hợp được thôi. Chứ còn mấy cái bệnh nhân mà không phối hợp được anh. Anh tin nhỉ? Anh kêu gọi không? Anh chụp pre-thanh thì anh chụp cái này làm gì? So we have to stay inside for 3 phases as well. Maybe. Now you can go out, you see. Now you can go out because of the full face. Nghe nói cái Linh nè, nghe nói là mình tăng lên rút cái dao đúng không? Giờ nó đang chỉnh Cái cày xuống thôi. mà bây giờ phải dài ba nữa viên dài không? 13 viên rồi à? Nói gì nói? Giờ nó xong. Từ xuống tôi bóc phim bóc từ cái nào 3D là ok rồi. Cái này có 3D EV nữa kìa. Cô ngày cuối này bắt thấp mà. Ngày cuối là thứ Bữa ăn 6 đúng không? Thứ 6 đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa ăn cũng có chụp một ca nhiều răng nhưng mà mình cần chụp một ca này đi em thấy 6 với lại chú là thứ mấy? Chú là thứ 5. bữa luôn với thì tất cả cái gì Chưa có cái Anh thì 11 đêm anh dục rồi hả? Gắn vô lại. Trong này
thì chị nói Thằng gì Đức bác nó sĩ sợ. nha của ảnh Thằng Đức nó sợ nó bày cái titan ra cái cổ. Mà sao bữa giờ anh Đức không thấy trong niên mẹ Ở đấy dạ vừa say xong rồi đó cũng xì lên nổi. anh Đức luôn. cắn tóc luôn rồi. For your time off, right? How fast you want? This is about 2 minutes. How fast you want? So you can Cái nào? yeah, how fast? Okay, let me see the image already. Whether can I serious juice or not. Ở đây tính cái ban đêm này có flare. Không bắt coi lại hồi nãy là chụp đã thêm bổ sung lại cái đít. Giảm lại 2 phút 30 giây nghĩa. Quỳnh là cái Hai bệnh nhân nổi này nổi là vừa nằm nổi là vừa xài Zalo luôn đó. Cái đó là cái Bây giờ vừa làm vừa học bài. không cái xe này là cái ứng dụng giảm thời gian. Cốc giảm tinh cốc giảm thời gian. Tiền nhà. Sáng không có thì chiều có, chiều không có thì tối có. Hai anh ấy có lại đi. Hôm nay đứa nào ở này là phải đặt kia cho mình Sorry. Đợi trong 12 giờ đi ra. Anh Dũng tìm có bạn bè nào có tiếng ngực cho anh em không? Là coi như lẫn 13 tháng lương đó. Còn con gì đó, con gì Anh nghĩ sao vậy? Bữa bà nói rồi, bà vô đây là cả cái bệnh viện coi bà luôn hay sao không chịu? On the half, you may see like that. Survey, morphology, functional necessity, coronary aorta. So what is the morphology? On the morphology, we're talking about the blood black. What is the meaning of blood black mean? On the vessel, we will see black color. In which kind of sequence you may see a black color a DSE? Because normally when you do the DSE sequence, because the inversion time, all the DSE may be blood sequence. On there you see T1, T2, BD, all DSE are blood. On the functional signal, we call the white blood. All the gradient sequence. All the gradient very first, no need to do any inversion time. That's why all signal images, you see the BDFE, FFE, all are white blood imaging. So when you do the normal cardiac, we need to do at least the functional signal. On the functional signal, we are doing like 2C, 4C, SA, 3C. What are these things? We are following the echo. How we do the echo? The view we can see on the echo when you do like how you get a 2C view, 3C view, 4C view. So these are the sequences we are going to run. We are going to run for the signal. On the functional signal, we may have the Q flow. Same like this morning for the flow, we need to do the Q flow. We can see that aortic, pulmonary, mitral valve, all the flow can use that one. You may see the tag in. The tag in is for posture movement. Normally for healthy cardiac muscle, the muscle will move. When the muscle is not strong enough, on the tag in, you will not see any movement, anything. So this is we are talking about the functional signal.
What is the non-functional CV? Or here you will see the temporal enhancement. This one we call the perfusion. You need to do the cardiac perfusion. We do run for this temporal perfusion. Loga is when you get the contrast. We need to see how much the delay time we need to do. We need to do for the loga. And then delay enhancement. Okay. Normally for CT, for the MR, you get contrast, you go and do the post contrast. Because you want to see the contrast enhancement. On the cardiac is different. Cardiac we're looking on infarct. That area, there's no blood supply. There's a reason why you get the contrast. After getting contrast, had to wait 7 minutes. 7 to 10 minutes to see the myocardial infarction. You really need for the early AGE, early gadolinium enhancement, we do the perfusion. Or you can do for the late gadolinium enhancement. Okay. This is all the enhancement. And then we got the mapping. Mapping is for another one mapping. Mapping is we got like T1 mapping, T2 mapping, T2 star mapping. What are the things for iron logging? Thalassemia patient. You want to see the iron deposit on the muscle or the liver, we do for the T2 star mapping. For viability, just for viability, we run for the T1 mapping. For edema case, for the edema, we run for the T2 mapping. The one I will get the proper later. Okay. And then these are the edema case that you are doing for double IR. All the protocol you can get from here. You have the coronary. You can run for coronary. Even though coronary CT is the best gold standard, you can try on the MR also. Okay. So these are the sequences. If we are talking about the presentation, I talk about 2 things. One for planning, one for sequences. So let's start for the planning first. Okay. These are the normal planning. For the normal anatomy, we talk about sagittal coronary based on the patient body. Now for cardiac, we are talking about the anatomy. We are talking about the follow the cardiac. Okay. So we normally we see the transfer normal straight cut. Now we do for 2C, 4C. Okay. How to get all this view? You can see here. Sorry, I did for my touch screen. Dạ. 3 vòng, 2 buộc, 1 buộc. So this is the first one. When we scan, we do the straight cut. So my coverage must cover from actual aorta to the apex of the heart. When you go for this exit, we are going to plan for, okay, this is 2C. So yeah, so the first thing for cardiac, a bit difficult compared to the normal sequence, you need to know the anatomy. So what we call 2C mean, on that image here we can see LV and LA. Yeah, this is 2C. 2C is 2 chamber. Yes. 2 chamber. So how we plan 2 chamber A, we need to find for the apex and mitral valve. You may call that 2C. Yeah. After 2C, okay, this one we call it 3C. 3C. You know what? Let's see this one. We call for the SA. This is the SA. Short exit. Short exit means I have to follow with my septum. If you're following the septum, you may get the short exit. Okay. So this is how we call it about the inflow, VOD, RVOD. 2 chamber trap, 3 chamber trap. So on this one, how we can see it? Okay, this is for 2C. For 2C, when you plan 2C, I had to parallel with the septum. Parallel with the septum. So 2C. Okay. Later I will show with the volunteer how to plan. So when you plan with the septum, is it 2C? Yeah. So now this is for RV. Normally RV we don't do, we do for LV. So now from 2C, mitral valve to apex. From left ventricle center to the apex, you can see 4 ventricle. This is what we call 4C. 4C. Yeah. From the 4C, we call this one we call the 3C also can. We can call 3C or we can call the LVOD. Left ventricular outflow tract. Yeah. So either 3C or LVOD, the same.
This view is important for aortic analysis. You want to see the aortic path. You want to see the aortic G flow. We need to do for 3C. Okay. Next one is same thing. You can plan for treatment also can, like that also can. Next one we are talking about the corona. After you got the 3C, we perpendicular on A, we got the LVOD corona. So this is the aortic path. This is for pulmonary. We can call that RVOD. RVOD or pulmonary. Okay. How to plan it? We try to follow the main pulmonary area. Anyone done the cardiac before? No. No. Okay. Don't worry. So just use this guideline. Okay. This is for the Kanike. Yeah. Okay. This is for the Kanike. Later I follow all this planning. Okay. The patient ready? Yeah. Okay. So for the cardiac, what we need is we need to put the ECG lead. ECG lead and the patient can go in free flat, lay flat, no problem. Let's go. Only for cardiac we need height also. Mở coi nó cao mấy trong hồ sơ nó có. Later we need is for our what we do for the analysis, we need to key in the body weight and height. Khám qua số 4, qua số 4 xếp phòng. Một số 4. Để cái tim là nhập thêm cái chiều cao. Tim nhập thêm chiều cao. So I can take for the exam cut. Normally here you can take for cardiac. Bây giờ do họ xét kìa. Rồi không xét á. Cái này để đó phụ đưa cho sao bố đi học một phần cuối đường cắt cho sau. Ra mắt to đầy. Đó, ra mắt to đó. Philip là của Philip là vậy mình gần này tuần sau nhận bệnh làm luôn đi chứ đi cho cô này. Nhưng mà ở này ở mức cơ bản để mấy đứa biết là được các lan đường khác rồi coi giải phẫu. Okay, that's you know how to put the ECG lead. Cái đó mai mốt tính là mấy đứa phải tự tính cho bác sĩ. Nên là cái hôm nay là chủ yếu là cái nội dung cái phần kết do thứ nhất là phải biết đặt đường cắt. Okay. In case if you don't know how to do the ECG lead, look for the help and you can check here. Okay. So this is the thing I need to see. I need to put the ECG lead like that. So this three massive perpendicular eight. That's green color can put anywhere. How to get this way eight? Go to here, help top it. You can click upon also can. If you don't know how to position, you can check here. Representation. Representation examination. Yeah, come here. So yeah, you see applying physiology. You can check here. Tính ra Philip là nó chỉ rõ lên đây luôn. Ông giờ em cầm lên cái sau này tìm cái thông số gì mà để mình đặt hết thì nó nằm trên đây hết. Chụp lại khối. Chụp lại một I already put in a new folder. Non-contractable body. Okay, em. Yeah. So I already had the survey, so I did this thing. Yeah. So let's blend together. Là cái xung nãy chị Thảo coi. So I got the movie. Yeah. I got the blend. Yeah. I got the packet. Oh, you can put here. Bigger. And then I got one sedative. One sedative. Okay. Even the plan you had, we need to Corona, yeah, for easier planning. Okay, now I am going to plan for. Okay. So same thing. Station 1, 2, 3. Let's say I want to do up. Move up. Okay, now I just start from here. Okay, yes. So that's it. Chop everything here. What I told you I want to be in the same plane is, okay, everything I am planning in corona plan. Everything I'm planning in corona plan. That's why you see here, if the area got too much thing, you have to angulate a lot of things. So you cannot coverage. That's why I want to try all the body in the one plane. So
So easy for planning. Yeah. You can move up a little bit here. Get the sun ready, huh? Yeah. Go together. This is the all corona plan. Okay, just let it run. That's it. No need anything. Mình không có kẹp ngón tay thì ở dòng chảy gì cho nó tự động. So 10 minutes. You need the PBO. Oh, no need. This one for no need. If you are running for another sequence, yes, I need to be you. Chiếc xuồng nào thì cần. So Which one we need? Okay. So according to him, he prefers this one very fast. Okay. I got another procedure. You can show you. On this non-contrast, you see the star trance. We have this one inflow. Yeah, this one we will need either PPU or ECG. And got one more here. Mấy xung cao tích gì chắc cần. Cao tích is for carotid. Carotid, okay, you can run the same sequence, no need anything. No need. No need anything. But if you want to see the 4D PCA, yes, I need the PPU. Okay, I will try one sequence 4D PCA. The quality the same or not? For time of flight, what you do for the cut first, cannot see properly. The second time will be longer. I still got one more protocol. I'll show you. Philip got a lot, no contrast. Như chụp cái top cũng không cần. cái top thì trên dưới này. You see here, this one, Cái 4 BCA. this star trance. You can see the protocol. Okay, this one we need PPU. BBC. Okay, this star trend A, we're doing the sequence one interstellarly, one in systole. So I need to get the Q flow. When you open the protocol, you saw the Q flow me. I need ECG or PPU. Không có dấu hiệu. Why don't you open, you know, name PPU? I didn't say for you. I didn't say for you. Okay. Because for him it's okay. That's why. Khi nào cần chụp cái gì cần. Máu ngoài biên của mình chi nè, tay nè. Cho em cái đó của mình đi. Còn cái AB chain á là nó ra cái động mạch tĩnh mạch luôn. Nhưng mà cái tâm trương, cái tâm thu là nó ra cái nhiều cái. Nói chung là nếu mà bác sĩ cần ghi hình hay sơ đồ tâm thu tâm trương thì mình gắn BBU vô, móc xong BBU qua chụp. Mà sao mình biết được cái đó? Thì với cái vấn đề là chỗ đó mình phải nóc vô cái nào xong BBU. Có dạng như cái đoạn nào đó nó cần BBU gì đó. Hay là cái ở nhà nhân mốt mấy số đúng có BBU thế ra chứ liền. có thế biết là nhìn vô là biết cái này cần cái gì. Okay, bây giờ Thực let sự me get something not correct. Nó rối. đổi tên hay gì đó. Thêm cái tên. Mô tả gì đó. Just take all the pressure. We did short describe. Yeah, I understand. We miss it one to another. Biết cái gì không gì mà có tâm thu tâm trương Trương luôn là tiêu luôn là mốt phải nắm, không nắm là hỏi chết luôn. Cái đấy khó. Thì đó sáng hiển coi máy kêu cái gì sao không thấy cái sơ đồ tâm thu tâm trương. Cái đấy khó, thật sự mà nói. Giờ đấy này, thấy không? Ở đây là còn muốn chết. Là That's why on the first plate I never teach you for PPU first. I teach the simple one. He said that he lost in the forest. Which again? Now he learned that he's still in the forest. nào đi ocean. Okay, so for today, think about two things. Non-contrast, no need anything. Just plan corona plate. Use the sequence. Yeah. Okay. For with contrast, that sequence understand. Yeah. That's it. Think about that one. Don't think about the ECG time of flight. Don't think first. Giờ nhớ là cái trend là không thuốc. Không phải cái trend đó chụp có thuốc cũng được. Không thuốc. Không, cái trend đó chụp không cần chích thuốc. Nhưng mà đây là cái động mạch. Nó đổ ra luôn ha. Còn Never mind. Next week you can call him to see the protocol. Are you coming next week? Dùng cười mồi anh. Em chưa hiểu gì hết. For me, even though I work MRI for 10 years, Sáng hôm qua tâm sự I gì support đó lower là side. không Every nhớ day nổi get gì đó. contrast. My head, oh my god.
Just worried whether we miss it or not. You should have been to MRI 10 years only. I worked at MRI for 10 years, for joint failure for like 7 years plus. And then now wherever I get contract, my headache. Nhưng mà anh thấy đó là giờ có kiểm tra bệnh lý mạch máu thì cũng phải tiêm thuốc hả? Thì kiểu gì anh ấy cũng tiêm thuốc. Thỉnh thoảng những người mang thai hay là cái chuyện dạng gì đó dị ứng với thuốc mà người ta không cho tiêm mà vẫn muốn chụp thêm mạch máu thì mình mới phải sử dụng cái này. Thì hồi xưa mọi người nhớ có một cái hồi đó anh không nhớ có một cái thằng bé 13 tuổi không? Không nhớ chắc anh có 13 Okay, so let's go for the bullet trap. Any question? So bullet trap you can use for every part of the body, for liver, for neck. So the area before you scan, wherever you see the contract, step okay. Just like right. But hay cả nhà máu luôn the first thing, nó tới động mạch, the cervix. Hai cái dòng này là máu luôn. It's okay. Thì ý là vấn đề là nãy chỉ thôi chứ này còn chắc không nhanh bình nè. thường là When cái you open it up, why we had to scan the first cervix first. Yes. Oh, because morning I use for the head first. The machine you remember for the head first. Cannot. Okay. The thing is, này không có ok 2 lần. this is the coverage. cái gì cũng ok xong rồi. When the Mấy giây patient xong ok. short, there's no signal, so the machine cannot detect. Then they will not scan. So in case there's no scanning, this cervix first. Based on this cervix, just To plan choose it. the right place. Best place, correct. Với là cái một cái trong máy tự Cái nói. này cũng khó đấy chứ, cái survey đó rất là. Đi làm style xong máy nó tự nói không? Okay, right? Ủa sao lại thật biết? For no contrast. Thì nãy cô chỉnh không mà. The contrast is such a long time. In don't die, yes. Yeah. But when you do contrast, you prefer contrast, right? Yeah. Contrast can sneak nicely. Thật ra không có người chỉ xem cái gì dạng mạch máu. Không đi vào. Giờ đó người ta muốn làm để lấy tiền. Anh dùng nói câu xong là không biết. This is still okay. It's going to stay like about 10 minutes. If you do for the ECG time of flight, really based on the heart rate. If the patient heart rate too slow, 15 minutes. Depends on how big. Tham tay là cái tóc á. Tóc là sử dụng cái BBU nữa. Chắc là còn BBU nhưng mà phải Nhịp tim mà chậm á. thì Là không lâu. Nhịp tim mà nhanh thì cũng ổn. Nhưng mà nếu mà chụp có BBU thì bác sĩ mới xem được kiểu tim nó bơm sao, rồi máu nó chảy sao, tăng khúc chưa. Normally I do rib, I put like that. So you can see clearly. Recall. Anh xuống được cái bàn chân kìa. Why is this? Gonna try? Okay. For this trend, Yes. when you cover on toe, on Dr. Hill. Oh, for okay. To the big toe. Okay, if you want to do the toe, I had to use the proper foot and get right. Do for the 3 hour. Then go try and I can do it. For this you cannot do. You want? Is she okay? Is she okay? We can give the point. Cho nên là khá là Normally foot cannot. If you want to do for the foot and finger hand, separate study. Cái này biết xuống nãy chị Thảo coi là mới tới hết qua cổ chân xíu mà không. Còn anh nghĩ là hỏi là muốn xuống luôn cái bàn chân thử được không? Rồi chắc không được đâu. Xung nhà xung có thuốc hay xung không thuốc. trên này hả? Trên này hả? Nếu mà dùng coi bàn chân nữa thì Okay, now you want to see how to do for the foot, right? Okay, I have this one. Upper hand. Okay, you can use this one. Non-contrast MRI. Either hand or I got foot. I haven't seen this is my sequence. Either hand or I got full foot. Okay, now you can use this one. Another hand. Mấy cái Khói. I need more quiet, yes. mấy cái 4D đó là 4 group đó hay là cái gì khác? Không Không. ký hiệu này. 4D chắc á hả? Để chắc cái Trigger mà. Là cái gì? Cái là Cái cái xung gì? Kích. Vẫn là cái cái chắc là cái chích nó chỉ chụp cục bộ thôi.
còn chụp lớn là phải dùng gì sau, chụp cái toàn bộ. Có những cái tiền tố 4D nữa. Giống kiểu 2D, 3D và 4D á, trên 2 mặt phẳng, 3 mặt phẳng và 4 mặt phẳng thế đấy. 4D là thường có cái subtract. If you don't require, you know, the vessel of the head. That's all. How? This one Yeah. must do either 40 track HD, 40 track. HD, or the day we do, remember, for carotid. Only one station. If you do for the 4D chắc đó là cho carotid đó, hoặc là cho làm cái máu. carotid đó. Mấy cái chiên nhỏ nhỏ này. Yeah, you can do from Chụp mạch máu đâu, chụp 3D không? Cái tên thương mại của nó là 4D không? Cái tên thương mại. Tại sao? 3D là ba hướng là không? 4D là cái thời gian nữa. Thời gian. Đúng rồi. Cái thời gian. Mã hóa thời gian, còn mấy kia thì mã không gian thôi. Okay, you can check here. Okay, only for one FOV, you do the sequencer. Thì như cái co trịch của mình hồi xưa. This is for carotid. Bây giờ Okay, okay, quiet. mà sao nó It's a little noise. A bit noisy. Cái này là đem bằng tay. So what you can do, this is suppression. So normally we can check for here. Okay, start seeing. Let's see. Okay, start seeing this face. You can see another face. Okay, wait, maybe this is a nice face. And then you can recall over there. Or you can check here on the images. I will show you one image only. This is not nice. Yeah. Okay, this is pretty good. This is a little bit slow. Cái này là bữa chụp trễ chúng ta. có vẻ trễ nè. Không, cái bữa chụp đầu tiên này bị trễ này. Cái tay đầu tiên cái mà nó sáng tầm cái hình nó hơi nói. So this when this case last time we did kind of lane phase. Yeah, we did. This is a delay. But two. Okay, I cannot see the images. How many feet we do? Here you can see nicely. One. Sorry. This feet can see nicely, right? How to see the face? Just right click. Go to 3D. 3D. And then we can recall. Okay. This face not very good. You go and click here. Next face. Okay, can see one more. Okay, this face nice. Maybe okay, I want to see this one. If you are happy, I will just say this face only. Okay. Yeah. How are you going to set this face only? Just normal angulation, can put 90. You can do it here. Propagation, don't click anything. So just save. So they will only save what this mid only. MIB, MMRA. Okay. Now I have to see for MRV. So scroll the images. Click here. Okay, maybe this is the MRV. Yeah, this is MRV. You have to see this one. Same thing. Don't click anything. MRV. So they will Mình có cái dữ liệu là mình có thể tự tái tạo qua đi lại. So here, now this is your MRA. Only one images. Có video. Thế là mình cứ chọn cái This is MRV. đẹp rồi. Thì mình sẽ lưu là cái file đó thôi. Mình tắt cái chữ following đi là We don't serve everything, only choose the face. Là nó sẽ follow là cái file đó thôi. Nếu mình bật là nó follow cái gì ta? Mấy cái mệt mỏi. Chị nghĩ là follow giống kiểu như nó sẽ link cả mấy cái file đó với nhau. So if we turn on the following button, so what is following? Oh, following me, they will see all the faces. Tất cả các file luôn. But we do it a lot of faces, right? So only choose the faces. Là một file đó thôi. Hello bạn. Ông phần hay nhất là. Ôi cuộc đời. Phần boss
sinh. Yên tâm đi, qua Thái Lan học hết. Same thing also. This one, how I want to save it, I right click, go to select of 3D. 3D, and then I want to see the images. Make sure how many face you want. 90 face. Yeah, just go here. You can check for previous station. Okay, this is correct. Then previous station. Yeah. After everything finished, you just generate. You will got all the mid. And then click on the mid, right click, more view. Join together, group one. Already see, but just to show you how to do it in case you don't have anything. Việt Nam lâu rồi. Okay, now I will try slide on her. It's too long. Yeah. Là go out. Okay. Finish. Right click, go to there. So 3D. Yes. So I want to check. Every year you put 19, I put 19. Okay. Now just select the option. Nothing. Đi nhận con đi nhận khoa hướng dẫn ta về con Qualification. Now you see I'm doing the multi-station. If I want to save every multi-station, I have to click this one. If you didn't click anything, maybe only save for that image only. So I want to save for every image here. Click multi-station, put here, make. MIP R. Okay, close it now. Ủa mà nó có sẵn không vậy? You got all the images out there. Still producing nothing yet. But you know, right click. More view. Is it MRI? If you want to adjust control, you can adjust it for them. So, That's it. maybe follow Yeah, you can see all the prefix. That's why morning we do for the whole body, we can do it. Yeah. Only the thing for that sequence, you cannot separate MRA and MRB all together. If you really want to do for only MRA, maybe for next day I will show the PPU. Either PPU or time of flight, you can get the nice MRA. You see? And then CE, MRA. That's it. Okay, any question? That's mean I have to say properly, right? Fiesta sequencer, Bennett FFE for MRA. We do for ASL, MRA. We can do for trust, general I do the trust, and then MDSN MRA. Okay. So how we do it? Okay. Why we do the CE and non-CE? Because CE, some patient cannot do contrast reaction, we cannot do. But the contrast, the CE is fast scan time. Fast scan time, high spatial resolution, less artifact. But the thing is, some patient really cannot give for injection. That's the reason we have that non-CE. Non-CE safety is okay, but the problem is longer scan time. Longer scan time, low spatial resolution, you will have a long artifact. Okay, anyway, okay. So yeah, these are the sequences we have here. You ask me, yeah, this is the anything. So inflow, we got 3D inflow, 2D inflow. This type of flight. Normally we do for carotid, we do for brain. This one is this one 3D type of flight. Because for brain, carotid very close to the heart. That's why systolic fit, diastolic fit, the flow very different, artery and vein. But what you do for the periphery, very far from the cardiac. So your flow also not really different. There's a reason where to put the triggering, either ECG triggering or PPU triggering. Okay, and then yeah. Okay, that's the one I just get. Okay, so what are the recommendations? If you're talking about the brain or fat choice, 3D inflow, this is our type of flight. Yeah.
in case your time of flight fail, in which condition time of flight will fail? Time of flight, your vessel must be perpendicular on the plane. Sometimes you got a lot of curved vessel. You cannot plan on the perpendicular. That area we call the artifact. Cannot see the flow. So you have to do for PCA. Crowded, recommendation, time of flight. If time of flight fail, you can do 40 PCA. That one I'm going to show you 40 PCA. I haven't tried yet. 40 PCA need the PPU. For Saclavia, we can try 40 PCA. We can try react. So now we can call it the react, the AV trans. Either react or star trans. These are the how we do. For peripheral means let's say we're doing for only the full finger 3 distal. Or we can do for the PCA. We have the react. The react is what we do. It's a recommendation. Okay. So now the star trans. I keep on saying for the star trans I need the ECG PPU based on systole phase, diastole phase. Okay, you see here on the systole phase here, right? You have to go diastole phase. You may see both arterial vein. Systole phase when the heart pump, right? When the heart pump, only the artery you will see. When you do the subtraction from that image here, you may got only artery or only vein, based on which area are you looking at. Okay. This is normal one we're running for. We are running for time of flight. This is our normal protocol. To see 5 minutes. This is about 16 minutes or 12 minutes. This one I already saved. Yeah. Same thing. Time of flight. We can do for ambulance vein. I have the protocol. If the patient got a lot of movement, we can do it. This is another technique we're going to try. 2D time of flight. But this one I need PPU or ECG because I need to fill in systole phase, diastole phase. Yeah. So on the system, I had to know gate delay and gate width. Only I can get these images. But the problem is if you didn't put properly ECG, you don't have the patient got arrhythmia, you can see this kind of artifact. The success rate is not very strong, that's why. And the overall procedure you see, 24 minutes. If you want to see only the MRI, yes, can see nicely MRI, 30 minutes. That's why your doctor say, okay, he is happy on the 12-minute procedure. But if you don't want to try, we can try for 30 minutes. You can do it. This is very fast scan. Same technique, very fast scan. We can finish in around 6 minutes. But you see the rate cannot not properly see. Just for screening can do it, but not very good. Single shot, right? This one is single shot time of flight. Yeah. Single time of flight. This is for multi shot time of flight. Yeah. Okay. This one I haven't tried yet. PCE. This one I haven't tried yet. This one I want to show you how to do it. Maybe tomorrow or Wednesday. I need the ECG and PPU. This is quite easy. Yeah. Okay. Long time. This one we already tried it this morning. We already tried it. This one we did on the cardiac. Cardiac day, yes. Cardiac day we did it. Haven't do for coronary yet. We did already. Morning. That's how we did already. Yeah. Correct. Cái này hồi sáng. Right, I will open my PowerPoint. It's more easy to show you. Cố gắng nhớ video nè. Philip có một số tài liệu không được chia sẻ ra bên ngoài á, nói thế nào gửi được. Cắn ở đâu mà Nói sau điền bọc qua cái tủ sau rồi. ok. Ngày nay đã kêu không chia sẻ được rồi nhưng mình còn tính tìm hiểu kỹ vậy em. Đấy là thấy trên máy này đâu có chỗ nào gắn đâu mà nó được. This one I cannot open for. Okay, yeah. PowerPoint cannot open it. Only for. Okay, wait.
biết chụp nó chụp cái kia. Trong cái này đồng kinh mà. Đúng rồi. Không. Có thời gian lắm chụp cái flare 3D đủ rồi. Flare 3D với cái top top can you minimize the time because we just want to focus mainly on the parenchymal yes sequence and just the TOF just for the technician because she's a volunteer. Okay. Just enough to see the Okay. So I will use your own protocol for TOF. Yes. Your hospital protocol. The TOF is under the this one, right? 3 minutes. You want to adjust it? Yes. Cái lượng con đang lộn xộn quá. Có thể nào mà tập trung làm một cái bộ phận được không? Thì cái này theo bác sĩ một quý. cái này mọi người đưa cho cô cái list đó này không có cái tờ giấy kia là dân làm rồi thì cài lại đó thì là bây giờ tặng từ cái lũ rồi từ mò ra đúng cái Dũng trời nghĩ sao vậy cái dễ nhất là con nhận em không có dám nhận đâu. Mình học kệ nên là về cho này là cái full in-person recovery. Okay. Do you want in-person recovery? Yeah. And as your in-person recovery 2D. Cái gương một bộ phim bổ sung nó có nghĩa là hiện là mình sẽ chụp được đúng không? Có cần hay là có cái nào có cần phải có bản quyền gì thì nó hay là cứ đó. Đang chụp đó có cái còng mà sao? Đây là có cái này nhiều quá ha. giả sử như sinh viên cũ nó cho hiện mà cuối cùng cái gì mua cái này. Đọc chưa trôi. Đọc chưa biết đó từ 1 đến 2 gì đó mà chưa chọn. Đọc chưa trôi mà còn Đúng rồi, làm cái top thì chụp trong cái não bình thường mà thêm những cái xung của nghiền như ai rồi này. Anh quay lại cái tay. Có. Đang chỉnh là chỉnh cái 3D stop. Chắc xong này về cái bệnh viện đại chợ đứa cái máy chiếu về chiếu một bự thôi. Ngồi học. Em thấy cô này Thôi đưa nét tiếp được. Bản quyền á. Đã nói là cái chip này là cô nói không cần phải chip. Đúng rồi, Cô làm cô xếp lại. Cái gì? Thì cái chip này là cô chip cái xong rồi mình cũng phải chip qua. Để mình xong rồi đọc qua đó luôn cho nó không thời gian. Bây giờ bán cài mất thời gian. Chắc bán cài không là sậu cả sáu nữa. Mất thời gian. So normally I will call for mini IP. Chụp thôi. Vùng không. Đầu tiên là chạy máy đường. Chạy đó không chạy đám phải như nó cộng đêm sớm hơn cái này nó chắc không được đâu cuối tuần này nếu mà nhập chấp sẽ nhận mấy cao được sao những cái ca vô là nhận luôn cái này cái số này đâu làm gì có gì mà lựa được sao mà lựa bệnh được không riêng cái này không phải I prefer this one. When we do, I will prefer this one. Actually, same secret. You can do for say when we do.
This is SWIB, this is the EPI SWI. Normally you can use one, we do. Okay, so I'll just ready for this one. This one is a little bit, because the sequence, a little bit blur. This is sharper. I repeat this one. No, because of this one. We are running for multi-echo. We are running for multi-echo, so you got more chance to be movement. 6 channel. 6 echo. Six. Echo. We are running for. Fast Yeah. We are running for D1, 3D gradient, 6 echo. Because 6 echo in between patient will move. This DWI 1 echo only. That means 6 echo we have mean here 1, 2, 3, yeah. So got chance, yeah, correct. SCP có EPI This is for 3D, is that correct? So for EPI, we just run 1 echo only. So sharper images. Sử dụng cái trong phục mình nhưng mà đầu tiên xong cái Got anything to optimize on the brain? Ý cô nói là cái đầu tiên là cái này nó mang là nhiều cái công nhận này, mà càng nhiều là nó sẽ chụp nhanh. Mà nhưng mà khi chụp càng nhanh thì nó dẫn đến No, I don't understand. I repeat for your own protocol. You got your brain protocol, right? Where's your SPIP? Your SPIP, you don't have it? Okay, this one? Oh, why too fast? Okay, only the thing you have to open here for processing. You have to open all images. And can we have the cine too? The cine flow to see multiple. Yeah, no, I did the one we did already. Yeah. Thank you. Cái Alzheimer thì cái tương phản này vẫn còn trước khi chụp cái SMRI cho toàn não thấy được cái đuôi diêm yết, còn này vẫn cứ đen đen. But here for your cine flow. Yes. Cái số này Yeah. Yes, exactly. And for the SYI, you need to optimize parameter to For the visualization of the substantia nigra in Alzheimer's disease. Okay, so for this is for the nigrosome. Normally we are trying to do nigrosome or some nigrosome or swallowtail. We can use this one. Yes. Yeah. If you are talking about for mid, I will try on this one. So this one I do it for only on nigrosome area. Exactly. Yes. Exactly. Not the whole brain. No. You want to optimize the thing, we can do it. Or you can go for right click, go to slap. We can record from there. Let's say you want to do any thickness slices, or you can click. Normally, okay, we do for average. You want to see more blood, can choose one mini IP. Yes, for the blood, it's great. Correct. But just for nigrosome, we don't change. Yeah. anh muốn thành cái swallowtail nó đẹp hơn hả? Nếu được. C1 to better image quality for swallowtail. Swallowtail, oh, okay. See one more, okay. For this one, it's still not enough, is it? It's still noisy, is it? Yeah, it's
I cannot see clearly the Okay, swallowtail. okay, we can try for one more time. Được rồi. Can you help me tear her? This one move, she move a little bit. We'll try one more time. Cô ơi ráng nằm yên, cái đầu đừng nhúc nhích nha, nằm yên giùm con, đừng nhúc nhích. Ngày công viên rồi. Cái này là cách đặt lại cái xung 3D. Mình sẽ mượn cái giới gì đó. Chỉnh lại. Mấy phút anh? 6 phút. Yeah. Just zero it out. Just zero it out to play. Buổi sáng mình chụp mấy cái Nó là trị dậy mà không biết Xong hả? Xong với lại là tim nữa. Sáng nay có tim. Thì bởi mình Ủa vậy? thì cái tao mình học cái nồi mình học thôi. Mà sao nào không quá trời. Thì bởi người em mới đó là kệ đi. Mở, sợ mở. nội khí trường khí rồi tập trung. Đừng có xả khí đạn điện. Kèm đất á, anh đất titan nhiều vô nó sẽ thử mấy súng chống titan. Vậy đó mình lấy cái nào kim lại giờ chủ yếu là kim mà có hoặc là ký theo lịch đó. Làm cái này xong rồi thêm một cái động kinh nữa xong rồi thôi, rồi mọi người làm gì làm thôi rồi. Nhưng mà sao thấy rạch lịch nhiều lắm vậy hả? Rạch lịch nhiều lắm. Quan tâm tới cái lịch đó anh ơi. Mình quan tâm lịch. Còn làm luôn đó. Đúng rồi. Vậy gọi đợi với Tâm vô cái để làm cái epilepsy được rồi ha. Động kinh xong rồi thôi. Rồi tới cái mạch vành theo lịch hả hay? Ủa là Vậy là đồng kinh ca sau hay là ca này không? Ca sau. vậy là xong hết mấy cái thuộc tối ưu hóa các chuỗi xung nâng cao trục thần kinh là xong rồi anh. Chiều nữa. Chứ là nếu mà cổ ấy là Theo xong mấy cái não vậy xong máu để vậy được. Nếu mà mấy cái máu mà thần kinh á. Máu thần kinh hai rest MRI chắc đâu có chụp bữa nay đâu có lịch. Ủa nếu hôm nay anh không ấy là Mình như có bữa sau là Bữa sau ngày nào Không có cái chụp phần mặt á, trong đây là mặt. anh coi đi lịch hôm nay là vậy đó. Họ đã Lịch phần này cái perfusion đi. có một Perfusion nó có nào, có máu gì có thôi vậy ấy luôn. Vậy cái đó phải chích thuốc. Hai rest vô vessel là phải nó nè, có mấy ca cấp cứu có thuốc chụp. Vô chụp được. nói tào lao quá, ai cho bệnh nhân vô đây? đó chụp 20 phút nữa á, 25 25 phút. Sợ nó nằm yên nhất là các thứ rồi sợ lắm. Thì thôi ca sau mình chịu chứ đúng không? Nhiều thuốc mình làm luôn. Cái nào có chích mới chụp. Cái ca sau làm vừa làm chung mà làm hết luôn cái vụ hiện lúc mà em mới chịu cái thuốc. Chịu vô cá lên hết rồi. Vô là Anything you want to ask? Sorry, do you want to ask anything? No, right? No need, right? If you got any question, you can ask me. Yes, I want asking where we have the AI option here. Small switch. Oh, okay, we can have it. Get it from there. But that's all. I need to check again your resolution. This is your old original protocol you're running. 0.6, 0.9, 2.4. Oh, very fast. Độ bệnh nha. Rồi rồi. Gọi cho Trang. Try here. Không đang chuyên tâm xuống á.
Tâm xuống rồi xong khi chị đang gọi vô dùng. Very complicated for to change. Oh no, don't change. I will say the protocol. Yeah, you said the first one. Correct. Right. Alright, then I have Right. to Okay, so far for CFF flow, any question? No. It's okay. Your planning can. Maybe you remind us every step from the inside and Oh, you can do. Yes. For inside. Nãy giờ cũng chỉ chỉnh lên này, tắt thì chỉ chỉnh vô. Cái này xấu. Thường thôi, đang đợi bác sĩ confirm lại.